nimefika hapa Kenya, unanipata kwamba nilipata habari kwamba kuna simba wawili. Simba gani? Kuna simba Marara, simba mla watu, lakini wiki iliyopita nimepata kwamba kuna simba Arati piga ngumi. Unasema simba ranti? Ndugu yangu, Kenya kuna mambo na vigambo. Na mimi nataka niwaambie tumekuja hapa ili tuweze kuwa na burudani. Na mimi nimeona, unajua juzi ndugu yangu James Masharia ndio alikuwa anipigia simu akiniambia amefungua kampuni. Kampuni ipi? Kampuni ya kinywaji. Inaitwa lipi? Inaitwa Jameson. Jameson sio mtoto wa James? Ndio hiyo James. Nasikia kuna Jameson, naona kama ni Jameson si mtoto. Yaani mtoto wa James. James. James on. Your Excellencies, it really frustrates me to sit here and hear both of you speaking about issues that are not pertinent and are not they're not the real issues that we should be discussing in such a forum. The problem with Africans is that we speak too much, and our actions do not conform to what we are saying. Na hata rafiki yangu rais wa Jamhuri ya Tanzania alivyofika hapa, nilifikiri kwamba tutaweza kuzungumza mambo ambayo yataweza kusaidia Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwanza sema rais mtanashati wa Jamhuri ya Muungano. Most of the time we vilify and rhapsodize people when they are alive. But what we should be doing is lionize. But how do we lionize if we cannot speak about pertinent issues that are concerning the continent of Africa? My brother, we have come here to ensure we have something that we can share together. And that's why I've called you, both of you, my brother John Pombe Magufuli and you, so that we may forge together to have a common building as a nation. Namna gani jameni? Hapo umesema ukweli. That is why now I can get the point why you also have goggles in your eyes. You are all hiding what is under your eyes because of what you've been taking. Is that correct? Kwa mtindo huo wa kuwakejeli marais, wende ukajipata mahali Songo yupo. And I will assure you, you will join him, you will dance to that tune. All right. Are we together? Wewe kwanza tulikupea shirika ya kupambana na ufisadi, ukashindwa. Jameni, na unakuja unataka kuja kusema kuharibu burdan. Jameni, tuwe watu wa kuheshimiana. They say, and my friend, my very good friend, Osagyefo Kwame Nkrumah of Ghana once said, and rightly so, that imperialism never changes its character, but only the masks that it wears. I beg to take a back seat on this. Mwambie wa Tanzania atuelewi Kiingereza kingi. Neutralize kidogo. Well, I can do so, and as Mwalimu Julius Kambarage Nyerere once said in Swahili, and I'll simplify it for the Kenyan audience. Please simplify it. That kama unajinao vile unajinao. Si ukuje hapa. Amonchoke. Ubanje hapa. PLO. Mheshimiwa Rais umesikia? Lumumba. Nimepata kila kitu. Oh, I can't. Oh my goodness. All right, so there you go. Listen, we've got the entire cast of YY's show. They're all here. The Baylor show. Everyone's talking about politics. Everyone is in their role, in their character, 100%, and very, very funny. So I will allow everyone to introduce themselves. I don't know if I want you guys to break character because it's so good. Mheshimiwa Rais, very good to have you. Mimi nimeshukuru sana Amina. Unajua sijui kama Kanzedena ako pale, na mimi nitawahakikishia tumewaleta ili tuweze tukashirikiane kama taifa. Na umejua nimesikia juzi
watu wameenda kule mtandao, matusi kila pahali. Jameni, mtu akinona, shida ni gani jameni? Shida iko wapi? Shida iko wapi jameni? I mean, what's the problem? There's no problem. There's no Na mimi problem. nataka niseme tuweze kuhakikisha ya kwamba tumeweza kutii sheria. Jameni, au namna gani jameni? Hivyo, kweli Si hivyo? kabisa. All right, so Mr. President, what's your name? Okay, I go by the name Benedict Achok. I was once here in 2019 with my crew, Ekebe Mimics, but now I'm representing them. Nice. Yes. It's so good to have you back again. Prof? Thank you for inviting me in such a joyous and momentous occasion that has been filled with pomp, circumstance, and razzmatazz. Oh my God, please tell us what are your names? All right, my name is Vincent Mseri. I am a performing artist. This is my first time here. Yes. Welcome to the trend. Thank you. It shocks me how different your voices are. Wala to the characters that you play. Alafu kuna rais. First of all, can we just talk about how he really does look like Magufuli, or it's just this is insane. Your mannerisms. Ni mitindo tu. Unapoongea Kiingereza ni jambo nzuri. Lakini niseme mwanzo kwa kutanguliza niseme kwamba jina langu ni Joseph Nyange. Lakini Wakenya kwa kejeli zao. Kila wakati Magufuli anakuja, ndege yangu ikishatua pale wanasema John thought Magufuli amekuja. Wengi wanasema manake mimi ni mweusi. Wanasema kwamba Black Label ameingia. John Black Label ameingia. Wanasema hivyo. Lakini naomba kwamba mnibatize leo, mnite John Jameson Magufuli. Manake mimi ni pombe. Manake mimi ni pombe. Lakini jina langu rasmi ni Joseph Nyange. Yani, you are how long do you take to practice? Kama unataka kuendelea kuzungumza Kiswahili ni sawa. Hamna tatizo. Tumia Kiingereza tu pia. Hiyo zoezi unapiga yani, how many hours do you put in a week to try and get that voice so accurate? No, just some minutes. You know, we play around with this section of our bodies. Yeah. And where did you learn that? Did you go to school for this, to try and sort of did you go to, No. because this is all theater. I'm an artist. So this is something I began a long time ago when I was a small kid. Mimicking people. Yeah. So who are some of the other voices that you could also mimic? I used to stay around with the warriors. Akam dancer. Akam dancer. Ora. Fan bora na Kale aye, nzuri sana. Tuma kila kitu bahali yake. Imeingia Aye, pale. isha. Watu anakuja anasema. Wote anakuja hapo. Analeta mguka. Anaambia wewe Analeta nini? maziwa gamia. Kila Wallahi. kitu yote anapata. Aye. Anasema alafu anataka nini ingine? Wakati analeta biriani. Sisi anakula kidogo kidogo. Na mkono. Ile ingine mkono. Ukiwa na Abdullahi. Abdullahi anakula sana. Mimi nataka kula sinia moja na yeye. Abdullahi. Anaweka bahali yake. Anachota mara moja yote anaweka bahali yake. Yote. Unabaki ukiruta ingine nyama ameisha. Ama kule Mafupa anakula anaweka hapa anatoka hapa. Aye. Abdullahi anakula sana. Anakula sana. Oh my days. What about, this was also really hard. The president isn't easy. Actually, getting the president voice is not easy because the president is one man who has different voices basing on the occasion. Yeah. There's a time when he's angry, there is a voice he will use. When he's at peace, there's a certain voice he will also use. When he's during a political event, there's a different voice also. So do you find yourself watching a lot of Uhuru clips? Yeah. I do watch the speech of the president most of the times. And so how did you end up choosing his voice as the one that you'll be doing? As in, I did my analysis, good research, and basing on the characters, the character of Uhuru is the hardest to mimic. So I saw opportunity there. So I say, that day I'll get the voice right.
no one will ever unseat me from this seat. How long do you think it's taken you to get to where you are right now? Kwa sababu jokes unaifanya vizuri. Hata ukizusha ukisema nilikuwa nimekuambia tulikuwa tumekupatia nini corruption ufisadi upigane nayo. Yani it sounds I really like it. How long can you say it's taken you to get to where you are now? As in, so far, the voice of the president I've been practicing each and every day, but it took me 2 years. 2 years. 2 consecutive years to get it correct. Wow. Now it's one thing to get a voice. Yeah. It's a whole other thing to get a personality, to try and, memorize all of these vocabularies. Behavior, vocabulary. And when it comes to PLO, no one is a better orator. So that must have also been challenging. Yes, indeed, it has been. Well, though mine came as way back in high school, when PLO has always been one of my role models, I would say. But so when I attended a certain conference as a student leader in high school, somehow, I managed to memorize the first part of his speech while he was speaking. I guess I was so excited seeing him for the first time after only seeing him on TV and stuff. So I got his voice and then I started mimicking him way back. But then I forgot about it, but I kept on watching his speeches and stuff until sometime last year I started doing online content and using his voice. But this time I was only doing it as comedy. Then one of my videos went viral while I was talking about Arsenal. And then boom. And here we are. Here we are at the trend. It's so interesting how a lot of people have taken up, just new skills. They've really worked on their talents during, the pandemic, which, again, no one could have foreseen that this is what 2020, 2021 was going to look like. What are some of the things umekuwa ukifanya, Rais? Nimekuwa nikifanya graffiti, kuelimisha watu about how to maintain safety from not contacting corona. I've also been doing road shows with a few NGOs from my place, that is in Mwingi and some parts of Kitui. So I get contracts from those guys to go and educate people on how to keep themselves safe from corona issue. You've been very busy, very busy. And what about you? I too have been working with the youth, especially those with the talents just like we are. So I've been educating them on the issues of COVID-19, also to keep safe. And also we've been working on different films and also short film. Yeah. Okay, that's really nice. And it's just been such a challenging time, especially for those in entertainment. It's just been unangoja tu. You're just waiting for one gig to come, maybe at least even once a month, once in 2 months. It's been very, very difficult. Yeah. So now, how many characters do you all play? Other than Magufuli, kuna nani mwingine? Aya. Yana oye. Sasa nataka kusema namna hii. Bibi kuna wale ambao wanasema haitapita. Nataka niseme namna hii. Bibi haitapita. Maana yake wale analia hata haiwezi kupita. Hao ni kama nyani ambaye analia ngef. Ya mti, sivyo? Unapata sawa. Maana yake hii ni project ambaye ndugu yangu Uhuru na mimi niko hapa. Tulishikana. Maana yake tulipata mto Jordan. Iko na mamba, sivyo? Lakini tukajenga madaraja. Ama namna gani? Ndio hiyo, namna hiyo. Then I have the Magufuli. Then we have the former Machakos senator. Mimi nataka nisungumuse kinanga ubaka wale ambao walinipukusa Wiper
nataka niwaambie ya kwamba tulienda tukashikana na Ruto. Tukaunda chama inaitwa UNDA. Kana tiomba itu. Na hiyo chama tunataka kusema kwamba nembo yake ni inaitwa PLO. Hiyo ni ngali ambayo inaenda na ngea moja. Ni ngali ambayo haina handbrake. Na ni ngali ambayo itatumbeba mpaka tuingie status 2022. Nitoboe nisitoboe. Nitoboe nisitoboe. Toboa. Nataka kusema hivi. Sema. Nimetembea mahali kwingi, lakini sijaona msichana mzuri na mlembo kama huyu ndata ambaye anaitwa Amina. Manake ameshikanisha Wakristo na ameshikanisha Waislamu. Kila siku anasema Amina, Amina. Huyo ndiye tunataka, manake ukimwangalia akumpaka na mwanya. Uliona mwanya ambaye iko kando wapi? Niko sababu ya braces, wachana na bibi. DSGR niweka hapa haita. Anyway, okay, great. So that was so funny. That was so funny. Haya, kulikuwa na maswali watu walikuwa wametuma earlier. I will ask you, Mr. President, lakini kwa sasa, what are the other characters? Apart from in politics, apart from Uhuru, I do Jalang, and I also do DJ Shiti, and also I do Masai accent. Yes. Yes, nice. Can you do them first? Do them first. So you choose. Yeah, no, oh, it's I want all of them. Answer na Jalas. All right, a very beautiful morning. This is Bonga Dajalas, and we are live at the train. Definitely, you know how we do it. You can order Jameson and also a sumptuous meal from Miale. You know how we do it. And today, I'm gonna host DJ City. DJ City, karibu sana. Kwanza kabisa nimefika hapa the train. That is DJ Shiti. That is DJ Shiti. Watu wengi wajanijua vizuri. Aya. Kwa majina ni DJ Shiti yake kulunglo nyanya penda riba kutuma pengo. Kitupukua risema rosundo la nyanya na bonga momia mjukua sub chief na sub location mwana Victoria Song. Na leo nimekuja na resolutions zangu, nataka nikwambie mimi. Niambie zote sahihi. Nataka kuna ile rim ya Black Mamba. Ati? Nataka kuna ile rim ya Black Mamba. Ambaye ikawe nyumbani bila mtu shughulika. Nataka kuna t-shirt ya Nike, vest ya kichungi na Reebok ya fubu. Shaka. Sasa maheras unawaambia nini DJ Shiti? Nataka niwaambie maheras. Maheras. You can't go it. Ukikosa kuniambia hivyo, tutaambia nini watu jameni? Can't believe it. I have the voice on the balls. Ero. Sasa kwanza wacha nikwambia Amina. Niambie. Unajua juzi nilikuwa nimekaa hivi. Nashindwa. Kwa nini mbona watu wanaita pombe nini? Pombe sanitizer. Unajua juzi nilikuwa Kajiado. Nakuta ndugu yangu Lemayen ananiambia, "Sasa Ole Mosondo, mbona wewe analeta shida na watu wa pombe?" Nikamwambia, "Hapana, unajua watu wanasema pombe ni sanitizer." Nikamuuliza, "Kwa nini?" Akaniambia, "Pombe iko na spirit ndani." Nikasomea, ndio maana anaona ukienda wa kinyosi unapakwa. Kwanza ukiwa na kiara, lazima upakwe. Ndio okay, kumbe hiyo ndio sanitizer. Mbona watumii kwa kinyosi? Na unajua siku hizi tulikuwa tunaomba serikali. Hii mambo na mask imekuja. Lakini unajua sisi Masaini tulikuwa tumezoea ukiwa unaenda kuchunga ng'ombe, lazima unge whistle. Unatumia hapa. Sasa unajua ukiwa na mask huwezi tumia. Na tulikuwa tunaambia serikali, tafadhali sisi anaomba tukiwa tunaenda kuchunga, tafadhali tupe mask sisi aende atoboe. Unajua watu wanashangaa, kwa nini mbona watoboi na sisi sikia natoboa? Sasa, Mr. President, I wanted to ask you a few questions that people had sent in on social media. Yes. So as a young Kenyan who's very ambitious, ninaweza ongelesha ngine? Anaweza muongelesha jameni. Na mimi nataka niseme, unajua because we believe that the youth are the future of this nation, we will ensure that we work with each and everyone. Hata ngina vitambulisho na walipigwa picha. Masikio alikuwa iko sawa. Kwa kuvaa barakoa masikio miaka ijayo itakuwa inakaa hivi. Wakenya masikio yao kwa miaka ijayo
itakuwa inakaa hivi. Oh, na kuna yule mwanasiasa ambaye alikuwa katika swearing in alikuwa kidogo nadhani alikuwa emotions zilikuwa yani imemjaa ama akakuwa confused kidogo pale akashindwa kusoma. Ulifanya nini naye? Sio kushindwa kusoma. Naomba Amina. Tuelewane vizuri. Okay. Ikiwa kwenda shule atapishwa namna gani? Haiwezekani. Na huo ndio tunasema kwamba impunity Tanzania haipo. Impunity and corona haipo. All right, Prof, what other voices can you do? Well, apart from PLO, I can do Johnson Mukazi and Robert Borale. Okay. Amid these other small ones. I want to hear Mukazi. Have you ever posted something on your social media and wondered what the hell it is you were thinking? So my piece of advice is you go right ahead and post anything, anytime, anywhere, because a few years from now, if you look back at it, you realize they do not make any sense. Now that is my nonsense. What is yours? What? I like the way you said, Manajin. That's not what I expected you to say. But I want so for people who want to follow you guys, please let's talk social media and how they can, of course, get to watch more of you playing these characters. All right. My social media handles are Facebook, Vincent Mseri. On Instagram, it's Mseri_Vincent. And also have a new YouTube channel known as Vincent Mseri. You can get all my impersonations, including Julius Malema that I'm introducing very soon. Yeah. Okay. Oh, are we ready with that, or you want to still give that time? That I'm rehearsing. Oh no! Oh, now is when you're. Yes. Okay, no problem. Take your time. I want Cyril Ramaphosa to see me. Hey, okay, we're going down south. And then. You can get me on. No, do it please with the president's voice, guys. Oh, I switch. Na mimi nataka niseme unaweza nipata pale mtandao pale Instagram @BenedictAchok, Facebook @BenedictAchok, YouTube @BenedictAchok. Na tuzidi kuhakikisha ya kwamba talanta zote tumeweza kukaleta pamoja. Na mimi nataka niseme kabla sijaondoka, nataka nihakikishe ya kwamba tukitoka hapa tuko na barua, kwa sababu najua wale ndugu zangu kina Matiang'i wanaelewa hiyo. Ama namna gani jameni? Sio ndio transparency? Hiyo ndio transparency. Nasema namna hivi ya kwamba pale Facebook utanipata naitwa Joe Nyange. Kuna IG utapata ni Magufuli Joe. Tena nafungua hivi karibuni nikipata rasilimali YouTube itaitwa Visanga vya Magufuli. Ipo, lakini content sasa inaanza kuflow. Tunaisukuma pale, tunaichombeza. Iwe sukari ni ile ile tu nailamba. Sukari. Ndio hiyo sasa. Lamba sukari. Lakini Wakenya wanalamba chumvi. DJ, you have to play that song. You have to play that song. Sukari. Thank you so much, man. We had PLO. We had our very own president, of course, the president of Tanzania. I've had such a great time. Anyway, listen, if you think that's anything, we've got Miguna, we've got Donald Trump, we've got, who else do we have? And Murkomen. It's about to be a fire show. DJ, play that song. We're taking a